风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 让我们来听听客家和世界上的节庆会碰撞出什么有趣的火花。 Hey, what's up? It's time for the World of Hakka here on ICRT. I am Joseph Lin. You know, next month there's a big festival in Germany you may have heard of. It's called Oktoberfest. Yes, based in October, which is next month. And it's the world's largest folk festival held annually in Munich, Germany. A 2-week celebration that combines a beer festival with a lot of fun fare, including there's like amusement rides, food stalls, and of course a lot of fun. And I wonder if the Hakka here in Taiwan have their own beer. I've never asked about this, and we have Mei Jiang maybe here to tell us more about that. Hello, Mei Jiang. 嗨，大家好，我是梅江。你知道德国的这个啤酒节叫 Oktoberfest 不过它用月份来命名这个节庆10月，对，10月 Oktoberfest， 就像说客家人啊，这个讲端午节、五节呀，还有这个中秋节8月半。对，就8月半嘛不过我要问的问题是说，这是啤酒节。客家有没有自己啤酒什么特色的啊？客家当然有啊，客家有属于它在地给客家麦酒麦酒卖酒卖酒，客家要卖酒，我来买酒这样子吗？卖酒意思讲用麦做的酒，大麦、小麦的麦酒，啤酒就叫麦酒啊，对，麦酒。那其实呢，客家人为什么会去搞焗酒嘞？焗酒就是酿酒呢，是因为客家人群腔的精神，米是非常重要的主食。对，以前呢，客家人也会自己把米康呢发糕变成米酒，然后呢，可能过年过节，逢年过节会招待重要的客人。像这几年呢，也渐渐的有麦酒，就是结合菜地跟农产品。比如讲的苗栗是什么水果啊？草莓。对，所以有苗栗太府跟草莓麦酒。知道。也有结合在地的苗栗铜锣红曲麦酒。那还有很特别的是什么笋甘茶麦酒不止这样，还有麦酒法通，这是啤酒活动比如说他们会在酒厂啊，竹南的麦酒厂啤酒厂呢办一些很特殊的活动，然后会有啤酒罐的造型建筑啊，麦酒给小火车，只要是苗栗县的人民呢，只要凭证就说4钱免费入场真的假的？Wow, okay. Let's review some of the phrases that we brought up, including beer. How do you say 啤酒？麦酒 and then rice wine 米酒。米酒。好，那在这最后呢，我们还是要呼吁大家啦，喝酒就不要开车，开车不喝酒嘛这英文我们会说 Don't drink and drive。那客语应该有这样的警语吧？四酒莫食菜。If you drink, don't drive. There you go. Thank you so much for listening to the World of Hakka. 什么大家？俺只 say 张磊了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.